A state of a crisis cut down to the bone. We've been beaten and broken and stone. Fight for life. I'm fighting for life. As we know, 'cause it's a long dog road. Итак, всем привет! У нас вышла новинка от создателей таких игр, как Remember Me, Vampire. Компания называется Don't Not. Игра называется Banishers, Ghost of New Eden. Не знаю, правильно я произнес или неправильно. Извините меня сразу же за мой английский, потому что он никакой. Ладно, мы начинаем. Игра выглядела интересно. Поэтому пройдем. Так, новая игра. Не знаю, я попробую на геймпаде поиграть. Если что, я переключу на клавомышь. В Remember Me я, кстати, играл очень давно, но я так и не прошел. Вампира не пробовал, но что-то после этой игры я почитал про вампира, мне захотелось в него поиграть. Так, давайте выберем сложность. Тем, кто хочет на сюжете, для тех, кто играть не испытывал. Средне-высокая. Давайте на среднячке. Потому что слишком просто тоже неохота, но и слишком сложно неохота. Нам важен сюжет. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea.
I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Antea, we need to go. Night beat. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. New Eden, 7 июня 1695 If this is года. June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Так. Сейчас, секунду, настройки. Надо яркость мне прибавить. Вот так сделаем. Получается, это два наших героя. Любовная пара. Ред и Антея. I can't remember the last И time we Антея did еще something является else at учителем work. для Реда. After this, we should set sail somewhere warm and Они safe. изгнатели, охотники на призраков. No such place. But it's not a bad Графика idea. выглядит красиво. Так, что-то как-то рисковато, но ладно, привыкнем. Мое прохождение, скорее всего, будет долгим, потому что я буду
исследую все, что здесь возможно. А как убрать? А, сама убирает. Я что-то выпил. Не стоило это пить. Это, наверное, хпшку восстанавливать. Одну секунду, я еще кое-что сделаю. Надо было это сразу сделать. Непрофессионально. Так, вот она. Вот так. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. О, что-то лежит. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Но атмосфера приятная, в том смысле, что выглядит все красиво. Looks steady enough. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices. Так, и куда нам? I can break my way through here. Он с кем-то сражается. А, вот и призраки. Too slow. Воу! Тут еще один. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Пронырливый скиталец. Это она про Are these меня? spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Так, а почему он к нам не спрыгнул? Или нам надо лезть к нему? Так, мы не залезем здесь.
Кожа. Если есть ресурсы, значит, что-то можно будет крафтить. Блин, так и хочется куда-нибудь убежать вообще в другую сторону. Ah, more wanderers. Behind you! Но она точно учитель. As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. However, this doesn't bode well. Здесь по-любому бой будет. Petty fiend. Атаки оружием заполняет шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, жмите А, чтобы изгнать цель. Time to leave for good. О, офигенно. Так, мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденции будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. Вот как правильно читается-то, Нью-Иден. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Кожа опять. Думаю, все те, кто следили за этой игрой или видели трейлер, знают, что произойдет с главной героиней, Сантеей. Но не знаю, как это произойдет. Я думаю, скоро мы это увидим. О, нифига, альфа-скиталец какой-то, альфач. 4-й уровень. Ни хрена мне хп. О-о-о-о! I could beat you in my sleep. Блин, как же теперь удобно с 3 мониторами, а? That augurs А вот badly вы for the case. соединились. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. А здесь есть фоторежим? Да, здесь есть фоторежим. Ну. Other town.
town selectmen sitting on their arses. Isn't that what selectmen do? Сейчас, секунду. Я не могу пропустить такое. Скрыть, показать интерфейс. Как сделать? Сделать снимок. Ох, какая вспышка, блин. Зачем так делать? Я сейчас еще кое-что проверю. Да, скриншоты делаются. Просто на геймпаде на отдельную кнопку. Бывает, надо настраивать, сделать скриншот. А бывает, не надо. Вот здесь как раз таки не надо. И это радует. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Блин, а мы, может, бежим, а я там пропускаю что-нибудь интересное. Стоп. Здесь можно было пройти. People who fear pestilence or disease. Or both. Так, это у нас карта. Что это такое? А, это задача. Very biblical. Я же говорю, что-нибудь здесь есть. Боже. Бастон, Форт Джерико, Хэроуз, Хэмлет. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. If they burned their crops and ran out of food, then they probably ate the horses. Так. Мы не будем уходить с пути задания. Пойдем туда. Я ненавижу мосты. Надеюсь, сегодня не обвалится. Обнаружено Нью-Иден. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Говорят, It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of Блин. paper to keep И us выпил together. зелье. I remember you telling her. Оказывается, здесь и варианты есть. О, там кто-то ходит. Вы добрались до местоположения. Найдите таверну. Да, кстати, здесь будут выборы. Я так понимаю, в игре несколько концовок.
Таверна, порт, кладбище. Таверна. Там, да? Или там? This must be the inn. Вот это таверна. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Так, ваши врачи не сумели его спасти, как вы думаете? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors?
The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. О, тут разговоры есть. Вы изучаете демонологию. Почему в городе так пусто? О проклятии. Так, ну это сюжетное. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Куда они ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Так, назад. Вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Так, настоящий подвиг, возможно, мы обратимся к вам за советом. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Так, о проклятии. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Что Чарльз знал о нем, что стало причиной? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. А там же еще было. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been first, but in all honesty, What do you think caused the curse? in my humble opinion, as to the... Нет, уже второй вариант нельзя выбрать. All right. Типа, если ты выбрал, то второй вариант никак. До встречи. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse.
I'll be here if you need me. Мне вот интересно, а будут разговоры, которые как-то влияют на сюжет? Читать. Что у нас тут? Записка хозяйки таверны. Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови нас... Что за фигня? Благослови вас Господь. Во. Черти крагот. Наш язык чуть не сломал. Угу. Закрыто. Восьмерик. Плюс 18. Это типа местная валюта, восьмерик. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. Эти люди дураки, эти люди беспомощные. These people have no idea what they're up against. Мне игра почему-то напоминает Апуактею. Так, комендантский час в Нью-Идене. После захода солнца не выходите из дома. Никаких распри, никаких беспорядков. Губернатор Ф. Хаскел. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Не пойму. Они типа вот эти две одинаковые? I think the governor said their house stood above the docks. О, можно поговорить. I must take a moment by myself. Нельзя поговорить, я Excuse понял. me. Так, а с ним? So, you're done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Вы капитан? Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. До встречи. We'll be back. I'll be here, unless I'm not. Походу, все очень серьезно.
Ой, что-то вижу. Кожа. Так, видимо, нам туда. Есть кто дома? Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Так, сначала не сюжетный спросим. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Так, давайте теперь сюжетный вопрос. Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther.
We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Подсказки и намерения. Вы разблокировали первую подсказку. Она содержит важные сведения о персонаже, с которым она связана. Нажмите. Так, это предметы. Развитие пока закрыто. Хроники. Чарльз. Вот, да, получается. Найдена последняя подсказка. Здесь еще одна. И у Чарльза 2, получается. Хотя на пути в Нью-Иден, Реды и Анты ждало много неожиданностей и дурных знамений, они наконец-то добрались до города и отправились на поиски своего друга, преподобного Чарльза Девинпорта. Фэйрфакс Хаскель, губернатор Нью-Идена, сообщил изгнателям о смерти Чарльза и подтвердил, что договор об избавлении Нью-Идена от проклятия оставался в силе. Анте и Ред поговорили с Эстер, безутешно скорбящей вдовой Чарльза. Она поделилась с изгнателями тревожными вестями, сказала, что чувствовала присутствие мужа. Портрет. Нет, здесь даже 3, смотри-ка. Или, нет, 2, получается 2, да, и намерение. Когда скорбящая вдова Эстер Девинпорт увидела призрак своего мужа, она была убита горем. В живых. Она может умереть, получается? Да, походу здесь будут выборы такие. Что мама не горюй порой. The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. We don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Нужно подсказки искать. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Пурселл. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Письмо от Элинор Компс. Ноябрь 1694. Мой дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо, отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего. Ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрия и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовства, присутствия и хора, или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представители нашего братства Столы Святого Павла в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне твоя Элинор Компс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Так, здесь что у нас посмотреть? Пачка писем от Чарльза. 21 февраля 1687. Дорогая Эстер, желаю мне передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде увлекательно, тут
спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так, как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Так, одну секунду. Так, а это то же самое же, да, получается, правильно? Здесь другое? Да. Так, 5 января 1685. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе на долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен. И сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета письмом, я смогу поговорить тебе о своих чувствах лично. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. О, еще письма. Так, дорогая Эстер, 12 августа 1694. Когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Ньюиденом что-то неладно, и мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоит уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. С вечной любовью, Чарльз. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. This is Charles's. It's like he never left. Анализы. Чаканы, соль. Или чаконы. Не знаю, как правильно читается. Чаканы. Давай чаканы будет. Соль минор. Генри Персила. Для струнных инструментов. Девенпорт. Интервалы печали. Изучение эолийского лада. Генрих Петри. Эссе о музыке. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Так, ну, пойдем сюда, наверное, нам. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable.
давай сюда сначала. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Оплот веры. Альфонсо де Эспина. Муравейник. Иоганн Нидер. Ага, здесь подсвечено то, что по сюжету. Но я все равно все посмотрю. Записи Чарльза. Может, это все-таки тоже как-то влияет? Никому по этому... Да и интересно, к тому же. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени Братства Столы Святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков. Но они никого не тревожат, хоть и никогда не скажут об этом вслух. Подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Бальтазар Ганс Френхофер. Тот фюр ди Тотен. Карта. О, это я не видел. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Стоп. Давай-ка сначала. Не, да, сюда пойдем. Я что-то взял. Как возникает кошмар? Помню, как меня учили наставники, благослови Господь их души, столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит. Человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам и их значению и силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар вовсе не выглядит как кобыла, ночная и любая другая. Мар в слове кошмар, как и во французском каушемар или немецком нахтмар, происходит от средненидерландского слова 12 века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальне, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель — излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которое якобы позволяет ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Она способна искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которой они не могут выбраться. Какая страшная мысль. От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись, иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель. Мне нужно больше сведений, но где же их искать? Чарльз Девенпорт.
Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девинпорт. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are untouched. О, кораблик. Nothing's moved. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Псалтирь 26.3. Это записка врача. 3 капли лавандового масле. Лавандового масле. Может, масло? Настой ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на Мелиссу. Эвелин. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Так, не отправлено письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растерян. Не знаю, какой сейчас день и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз. И смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. Эстер не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Намерение Maybe. But there has to be выяснено. more to it. Надо еще вот здесь посмотреть. Так, нацарапанные стихи из Библии. Иова 7, 13, 15. 13, когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мое. 14, страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня. 15, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Че он там уронил? Записи Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они превращают судный день или грядущий кошмар. Предвещает судный день или грядущий кошмар. Видение ли это? Предсказание, может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Так, надо идти на кладбище. Лавка.
А если с ней поговорить? Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Да, новые варианты появились. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. Тебе снятся кошмары? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Так, не туда. Эстер, прими от нас немного еды и эли. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Так, мы что, получается, разделились? Да, мы разделились. Лавка. Я хочу в лавку сбегать, посмотреть, что там есть. А потом уже... Опа, стоп. Можно поговорить, наверное. Get out of my way. Нет, нельзя. Что-то блестит. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course, I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are?
I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Так, с ним можно поговорить. А, вот, он и продает. Ну-ка, давай посмотрим сначала товары. Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Так, ресурсы. Крепкий кусок кожи. Часть звериной шкуры, льняная пряжа. Пряжа сделана из теплой шерсти. Равнодушие. Товар, который можно купить или... Стоп, а равнодушие на что-то влияет? Типа, если оно повысится, он мне какие-то новые товары будет продавать? Или что? О проклятии. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Мне нужны сведения. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Вам снятся кошмары? The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Так, вы собираетесь покинуть город? You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Все, отговорил его, скорее всего. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. Теперь он никуда не A свалит. pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Так, а мне интересно. Тут автосохранение-то работает? А, да, работать должно. Но все равно на всякий случай сохранюсь. Ну-ка, сбегаем на причал. Нет, здесь ничего нет. А или есть? Большой сундук.
Нифига себе. Мне даже музыка напоминает о TTpoHbIpbIw. Прям похоже. Очень похоже. Что это такое летает? A wisp. So close to town. Блуждающий огонек. Кладбище закрыто. Но мы откроем. Where are you leading me? Нифига себе. Давай сгоним. More of you? No one is safe here. Призрачная пыль. Стоп, что там? Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Зимолюбка. О, гриб. Крутовик. Что это такое? Это типа значит, что здесь где-то враги или что? Перит. Я думал, золото. Как и все изгнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с такими объектами у ваших изгнательских колец появится оранжевый ореол. Походите рядом, чтобы найти источник. А, вот что это такое озарение. Еще раз наверх сбегаю. I've seen more graves here than I've met settlers. Так, на мне туда. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Здесь не пройти. Мне интересно, кольцо сюда нас ведет? Типа.
Крысы. Подожди. Здесь можно спрыгнуть. Блин, на что же оно реагирует-то? Вон, давай, допустим, вот так вот посмотрим. Может, оно на него и как раз-таки... Ну да, оно, наверное, на него. Морской... ритуалы. Здесь витает воспоминания мертвых. Чтобы проявить их, сначала нужно собрать необходимые ресурсы. Перит. Морской вербейник. Недостаточно ресурсов. If I mix the stones I found earlier with seashore candle, that might do it. Ну, я думаю, надо туда как раз-таки вниз спуститься. Воу! Так, грибочек. There should be seashore candle near the water. Ну это вот другая дорога как раз-таки. Кожа. Вот я подобрал. Все. Ну, мы это сразу тоже соберем. Ух, нифига их тут повылезало! Они жизни высасывают! Что? Ваш путь окончен. Они жизнь высасывают из меня, охренеть. Вот и первая смерть. Надо сразу убирать, наверное. Надо хпшку установить. А мне еще, знаете, что интересно? Предметы. Есть крафт какой-то или нет? Может быть, когда развитие появится? Так, сейчас небольшая пауза, сейчас вернусь.
Так, погнали дальше. Изгнатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы, места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. В смысле? А, типа надо прислушивание, призыв или призыв бича, типа... Короче, неправильно выбрал, нафиг, ресурсы минус. Вообще кайф. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Проявление отголоска. Ритуал позволяет увидеть угасающие воспоминания не нашедшего покоя призрака, произнеся особые слова и нарисовав или вырезав созвездие льва. Призыв заставляет появиться призрака или тень. Обычно для проведения этого ритуала нужна привязь, связывающая призрака с воплощенным. Также необходимо нарисовать или вырезать созвездие тельца и произнести особые слова. Призыв бича заставляет появиться бича, ритуал, во время которого нужно рисовать или вырезать созвездие орла и произнести особые слова, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурию, скорбца и так далее. Так, ну давай, нам говорят, прислушивание надо. In each stain hides a story. Опа. In the name of the Lord, I command you. Чарльз. Be gone from this place. You do not command me, Женщина в clergyman. белом. Who are you, ghost? Unveil yourself. Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Офигеть. Она его убила, получается. Ох, ни хрена себе. Damn it. That thing he faced. Что это было? Да, что это? Портрет. Его сердце не выдержало. Призрак. Что? Что? Типа на это? Библия. Библия Чарльза, который лежал в грязи на кладбище, открыта на книге Иова. Иова, глава 7, стихи 13. Ну, это я читал уже. Привязь, наполненная сущностью призрака Чарльза. После того, как Антея приведет сущность, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. If I can find his grave. Так, ну давай наверх попробуем подняться.
Хотя мне показывает, куда-то надо в другое место идти. А, все, понял, мне не наверх надо. Ну, мы отсюда пройдем. Делов-то. Many dead in more recent years. Теперь надо найти, да, получается? О, нашел. Here you are. Заставляет появиться призрака. А потом что, призыв будем делать? Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Why did you not wait for our help? The threat was rising, despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Не похож на других. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Что тебе удалось узнать о проклятии? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a Banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Мы изгоним призрака. We'll banish it, Red and I.
Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded, and too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Разве кошмары не выдумка? I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Как этот кошмар убил тебя? How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. В чем проявляется у зоба, на что он был похож? Давай, на что он был похож. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can Че, у help нас you. сейчас выбор будет? The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Не, выбора не дадут. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves.
Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Если честно, я думал сначала, что выбор будет какой-то. Ну, типа, изгнать его или не изгнать. Может быть, конечно, потом можно будет выбирать. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. Так, с ней можно поговорить или нет? My Charles. Мы идем с ней. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Ну здесь теперь калитка открыта. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Так, с ней можно Good еще night, поговорить, my dear. нет? Спокойной You ночи. should get some sleep. You'll need it. Мне туда бежать, я понял. Я просто думал, что мы у нее останемся. Отправляюсь в школу Кредо. Здрасте. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Oh, right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. На проклятии. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Вам снятся кошмары? It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain.
A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? Нормальный такой ужастик ей снится. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. О вашей лавке. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. Ладно, A до very good свидания. day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Можно поискать еще кого-нибудь, с кем поговорить. I need some time to be with God. Так, ну мне туда. А я не в ту сторону бегу. Я уже пытался с ним заговорить, он не разговорчив. Можно попробовать в таверну вернуться. Good day, sir. You'll be one of Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? О проклятии, все те же самые What can you tell вопросы. me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Я слышу неодобрение, я пришел вам помочь. I've come to help. Be a good and humble servant and tell me about the curse. I'll not waste my time. We, madam, have prayed for salvation, and you are not it. Вам снятся кошмары? Do you have bad dreams, Mr. Bachelor? You don't want to hear about those. Поверю вам на слово, попробуйте. Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. 2 poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. В молитвенном доме завелся призрак. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. А где все дети? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. До встречи. Farewell, Mr. Bachelor.
and you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Так, а давай попробуем сбегать в таверну. Если можно, конечно, туда зайти будет. Или вот с ним еще раз поговорить. What now? Вам снятся кошмары? I hear the curse brings bad dreams. Do you have nightmares, sir? My sleep is mind to mind, as is my humour when I Тут wake. бегайте всем этот On вопрос both задавать. businesses, I suggest you occupy yourself with your own. What can you tell me about the meeting house? Davenport closed it. You sound surprised. I am not. Do not go to the meeting house. Don't. And should I be in some way unclear, do not go to the meeting house. I'll come back later. I'll be here until I'm not. Тебя она, конечно же, не послушает. Governor, How may I be of service to you? Те же самые do вопросы. you have bad dreams, Governor? Yes. We spoke of that, Charles and I. Your conclusions? I am convinced that an unidentified evildoer has summoned a demon and inflicted it upon the people of New Eden. According to Henry Boggett, in his Discourse Execrable des Sorciers, certain demons can provoke insomnia or bad dreams. Alu, for instance. The minister, contrarily, believed we were facing a ghost. He convinced us to hire you. I desperately hope that he was right, and I was wrong. О доме. Have you dreamed of the meeting house? No. Wait. Now that you mention it, I do not dream of it, but lately it dominates my thoughts in a way not pertinent to its importance. As if there I had some business, unknown, unknowable, and most of all, unfinished. I'll go now. I'll still be here if you need me. Ладно, давайте пойдем в школу. Что-то лежит. Теперь оно мое. И здесь что-то лежит. Тоже мое. Опа. Изгнательские умения. Изгнатели не духовные наставники и не инквизиторы. Мы наемные охотники на призраков, искусные мастера, которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов и знаний о призраках и тенях. Мы не секта, у нас нет иерархии и установленных догматов. Изгнатель становится изгнателем по самой простой причине. Он или она хочет защищать живых от мертвых. Мы знаем свое дело и легко приспосабливаемся. Нас мало, мы бродяги, как и все наши предшественники. Мы странствуем в поисках тех, кому причиняют страдания мертвые, и закрываем дела о присутствии, применяя умения, отточенные поколениями наставников и учеников. Освобождаем или изгоняем призраков, а иногда выносим приговор живым. В отличие от жалких колдунов, мы не тратим время на создание зачарованных мушкетов и не покрываем ствол, приклад и ложе ружья рунами и прочими символами для охоты на теней или чего-либо еще. Кто хочет зависеть от единственного оружия? Вместо этого мы используем изгнательский порох, созданный по рецепту, переходящему из поколения в поколение, благодаря которому мы сверхъестественным целям
благодаря которому по сверхъестественным целям можно стрелять из любого ружья. Какие бы боеприпасы ему не требовались, это действенно, удобно, практично. Знание алхимии и ботаники позволяет нам применять минералы и растения, чьи свойства облегчают нашу работу. Мы не тратим время на библиотеки и школы, мы не рисуем, не вырезаем и не гравируем сложные круги силы, потому что чем больше внимания уделяешь деталям, тем больше проходит времени и тем выше риск подвергнуть себя и окружающих излишней опасности. Вместо этого умный изгнатель носит с собой деревянные или металлические штампы, которые позволяют отметить дверь, стену или камень нужным символом. Также мы носим кольца, на которых изображены эти символы, чтобы всегда иметь наготове мощные руны. Это действенно, удобно, практично. Так мы добиваем своего, так мы сражаемся, так мы отправляем мертвых туда, где им надлежит быть. Отрывок из «Смерти мертвецам» Бальтазара Ганса Рейнхофера. Действенно, удобно, практично. Так, ну я больше ничего не вижу, что можно было бы подобрать. Я вижу стульчик. Ну и все. Значит, надо на стульчик сесть. А, это он играет. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Это был не Чарльз. Чарльз поступил бы так же. Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Мертвым ни к чему тревожить живых. Мы, изгнатели, отправляем мертвых на покой. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to А, it. я не понял. But not То a есть у safer нас... one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. Типа можно совершать либо вознесение, либо изгнание. После я убью тебя вновь, и ради тебя я пойду на все. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther.
poor Esther. Опа. Это ему снится? Их нифига себе там. Чудо-юдо. А, в трейлере же была она, по-моему. She took her firebane. She says I'm the reckless one. Она, походу, туда пошла, да? Одна. А ему кошмар приснился. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Нафига она одна-то пошла? Это интересно. Who's there? Antea? Где? Кто? Ты где услышал кого-то? А вдруг это кошмар? Вот сейчас я бегу, вдруг это не взаправду. Так, а как нам туда пройти-то? Как-то туда надо пролезть. Так, карту. Я понял. Не отсюда. Why would you go up there alone? Да я вот тоже не понимаю, зачем нужно было идти в одиночку. Open. Antea? Опа, призраки. Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Ниже что-то упасть может, правильно? Я вроде в прошлый раз сломал и что-то выпало. О, это сильнее. Еще какой-то грибочек. Важно головка. Ну и название же, а? Ну типа... Чего? Это не она. Я помню, что Чарльз говорил. Это не она, походу. Беги. А вдруг она не пошла сюда? Это не она. Она сюда не ходила, и он, короче, и выпустит. Походу. Он освободит этого призрака. Red, can't you see? We never stood a chance.
Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? Это она или не она? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Нет, это она, значит. Wilt thou also slay the righteous? Или не она? What? Это не она. Ну я же говорю, это не она. Охренеть. "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hell's balls. Не надо так резко. If you hurt her, You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. no. Какая она страшная. Antea! Короче, босс. You will suffer like I do. We only wish to speak with you. Где она? А их две теперь? Что? You too will be consumed. We want to help. Да, у них хпшки много. Изгоняй! Изгнать, изгнать. Ух, нихера себе. Ух, нихера себе. Where's Antea? If you laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only retribution. Give him back. Ага, вон она. How touching. You come to claim your man. You Я think говорю, you ее здесь love не было. him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Ну вот, теперь понятно, как она погибла. Про что я говорил.
Просто кто следил за игрой, изначально про это говорилось, что она призраком будет. If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. Но он-то The выжил. weight of his failure Правильно. dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Banishers. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ты кто? Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weak? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Ведьма. Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Кто вас присылал? Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Лучше бы вы дали мне умереть. Кто она? Давай спросим, кто она. Или будем в отчаянии. Кто она? Ceridian. This little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while yes, I found you, she told me where to look. О кошмаре. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law.
You have wise friends. Что мне теперь делать? What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Я хотел не этого, легче сказать, нежели сделать. Я хотел не этого. This isn't what I wanted. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Что вам от меня нужно? Почему вы мне помогаете? Почему вы мне помогаете? Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. А зачем отворачиваться? Типа я не видел куда, что? А, не телепортировалась. А, телепортировалась, да, походу? Задание выполнено. Происхождение изгнателя. Чего? Экзоризон или экзорцизм от древнегреческого, что означает странник, к латинскому изгнатель, и франкскому изгнатель, экзорцист, странствующий экзорцист, изгнатель. В Древней Греции существовали метрогирты и бродячие жрецы. Они странствовали по миру, распевая песни и стуча в барабаны, чтобы смирить духов мертвых, или освободить их, или изгнать. Они занимались этим в честь давно умершего фракийского мага Орфея, чья любовь к Эвридике была столь сильна, что он спустился за ней в царство мертвых, добился для нее свободы и почти сумел вернуть ее обратно. По мере того, как развивался мир, сыны и дочери Орфея накапливали знания, но некоторые из них не приняли перемен. Они ничему не научились и так и остались бродячими жрецами. С древних времен, наблюдая за формами и закономерностями, эти странники научились открывать врата между мирами и изгонять духов мертвых при помощи тайных законов природы. Ради живых изгнатели уничтожают мертвых. Они мало что знают, они забыли о своем происхождении, они потеряли связь с нами, теми, кто видит все цвета и оттенки света и тьмы, добро и зло во всем, и живом, и мертвом. Изгнатель бывает полезен, да как бывает полезен молоток, если нужно забить гвоздь. На молотку плевать на доску и гвоздь. Он не понимает, что сделан из того же дерева и железа. Изгнатель ничего не знает о кайме.
Потому что они не из нас и никогда не смогут к нам присоединиться. Они не защищают мир живых от вечной тьмы. Они не помогают мертвым, чтобы живые продолжали жить. Они ничего не знают, потому что они не ведьмы. Они всего лишь дети Орфеи. И они не оглядывают... Орфея, и они не оглядываются назад. Из писем к Фиана матушки Шептон. Изгнатель. Если вы читаете мою записку, это значит: первый, вам хватило мозгов выучить алфавит. Вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи. Вы можете забрать все, что захотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи, а пока удачи, искательница. Нормально, она так потроллила. А это что такое? Посмотреть. Не знаю, что это такое, но лучше держаться подальше. Кожа. $340 метров. А я сейчас где? А, я вообще в другом месте, получается. Офигеть. Интересно, я смогу вернуться туда, где был? Прогресс исследования мира. А, да, вот. Нью Иден. Я смогу вернуться. Офигеть, как у меня унесло. Я так понимаю, карта здесь такая, ну, нормальная будет. Развитие у меня пока не открылось. Высадка. Смерть мертвецам, край земли. А дальше не дает пролистать. Сколько там всего, интересно. Раскрыто. Where am I? Где-то... непонятно где. Интересно, доп. Задания какие-то будут. Пока я вижу только основные квесты. Damn it. What am I doing here? Крученая тропа обнаружена. Грибочек заберем. Еще вон там что-то видел. Перит. Оп. Это геймплей нам показывали, я помню.
Индикатор угрозы пока указывает на врагов вне зоны видимости. Различные цвета соответствуют разному поведению врагов. Красный — атака, оранжевый — снаряд, зеленый — вселение. Нифига в меня вселиться типа могут попытаться. Вот прокачка пошла. Прокачка, которая пока закрыта. Кожа. Не нравится мне это бревно. Ну ладно, вроде все нормально. Отставить панику. Возможно. Так, сундук. Восьмерик 39. Неплохо. Бабосы. Ого, 5-й уровень, волк-вожак, охренеть. Надо вожака завалить. Срочно. Блин! Вообще лучше мелкого. Чтобы он не мешал. Ну а теперь точно вожака. Я вашего вожака завалил, вы должны отстать от меня. Так. Он вспомнил. What is happening? Чего? What? Antea? Найди антенну. Найди антенну. Здесь можно залезть. Здесь тоже можно залезть. А вон туда нельзя сбегать? Нет. Голос откуда-то оттуда. Antea! Oh God. Стоп. Подожди. Мне кажется, если я сейчас убегу, я что-то пропущу.
Кажется, там что-то есть. Какие-то ресурсы. Угу, ресурсы, призраки, которых пеху высасывают. Я же говорю, здесь ресурсы. Вот ушел бы, пропустил все. Все. По идее, здесь больше ничего нет. Возвращаемся. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you. Where am I? Mother, I'm sorry. I'm so sorry. Я думал, там проход какой-то. I'm here. Lead me to. Проход. You. Мистические пещеры обнаружено. Так, ну чуть-чуть осталось. Оба! Spectres. Here. Antea, are you there? Так, а кто это там? Right here. Опа. My love, right here. Tis you. No! I have you. You have me. Come. Куда она нас ведет? No, don't go. I'm here. Follow me. Следуйте за антенной. За антенной. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you?
Край земли задание. Where have you gone? Antea! You seem weak. You need rest. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. Ah. Подкормили. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Как ты? Ты все еще голодна? Как ты? How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. Что ты помнишь? What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. Нам нужно вернуться в Нью-Иден. Нам стоит бежать. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you?
Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Я могу помочь тебе вознестись, я могу вернуть тебя к жизни. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Типа ее воскресить надо всех убивать, да? Так я понимаю. Could I give you your А может другой способ какой-то есть? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve. Witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Поднять вуаль. А, вот и прокачка открылась. Угу. Поднять вуаль. Антей дает Реду возможность смотреть на мир через вуаль и замечать потусторонние элементы, например, призрачные пятна и паутину. В бою Антей наносит больше урона врагам, в которых вселились духи. Салочки. Увеличит максимальное число порций настоев на 1. Мощные атаки. Успешное изгнание. Увеличит получаемые очки изгнания на 20. Уменьшает урон. Изгнание увеличивает... Ага. Натиск. Без пощады. С каждой легкой атакой урон от легкой атаки возрастает на 10%. Стойкость. Допустим, так. Чем более заполнена шкала здоровья, тем больше урона наносит Ред. Вот это тоже неплохо. Ну и все, больше нет ничего. Выспался? А, в убежищах можно улучшать снаряжение, для чего нужно перейти в меню предметов. Так, развитие, отдых. И быстрое перемещение, кстати, есть. Костюм. Улучшение снаряжения повышает его характеристики, но требует ресурсов. Чтобы перейти в меню улучшения, выделите ячейку снаряжения, нажмите. Так, а мне там же... Облачение странника.
За предзаказ что дали? Вот это, по-моему, да? Ружья пока нету. Доступно улучшение. Доступно улучшение. Уменьшает получаемый урон. А, вон здесь как. Недостаточно ресурсов. Я понял. Ресы собирать надо. А, стоп. Мне вот интересно, это получается... ко всем, да, относится. Все. Я просто думал, типа, если я, допустим, вот одену вот это... А, нет. На каждое оружие отдельная прокачка. То есть, если я улучшу вот это, допустим, и найду более лучшее... Ресурсы минус. Быстрое перемещение. Вы можете перемещаться между убежищами. Время исказится, устраненные враги, выпитые настой, все время появится вновь. А, понял. А мне некуда перемещаться. Порции настоя. Отдых ускоряет. Порции настоя будет установлен, ресурсы враги появятся заново. Развитие. Ну это. Ну все, можно выходить. И все, наверное, на сегодня. Хватит. Ага. Она пропала. Так, давай сохранимся на всякий случай. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Еще увидимся. This place is on fire, it's all that we own. A state of a crisis cut down to the bone. We've been beaten and broken and torn. Fight for life, fight for life. As we know, 'cause it's a long dog road. Pushed out with flame, pushed out with flame. Red from our home, red from our home. Caught out the flame, caught out the flame. Till our blood went cold. 'Cause it's a long time road.